Okay friends, in previous lecture we are discussed about the part of endomembrane system. First one, cell organelle, the name is known as the endoplasmic reticulum, and its type smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. So entire informations about the endoplasmic reticulum completed in previous lecture. Now to start the second cell organelle which is included in a endomembrane system, the name is known as the Golgi apparatus, which is also known as the Golgi bodies or Golgi complex. So the synonyms of the Golgi apparatus is also known as the Golgi bodies, which is also known as the Golgi complex. Now the name of this Golgi apparatus given by the scientist Camillo Golgi because this bodies or this cell organelle firstly discovered by Camillo Golgi in 1898 in a nerve cell. He was a neurologist, and whenever they are seen under the electron microscope of nerve cell, at that time that bodies or that apparatus was firstly discovered by Camillo. That's why the name is known as the Golgi apparatus. कॅमिलो गॉल्जी नावाच्या सायंटिस्टने नर्व सेल ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व केली त्यावेळेस त्यांना जे ॲपॅरेटस ज्या बॉडीज ऑब्झर्व केल्या किंवा डिस्कवर्ड केल्या त्यांनी त्यालाच नाव दिलं गॉल्जी ॲपॅरेटस. Now this Golgi apparatus is the cell organelle which is the parts of endomembrane system, and this cell organelle which perform the most important function, that is known as the secretion. Initially that Golgi apparatus present inside the all eukaryotic plants and animal cell. Same endoplasmic reticulum present in both plant and animal cell, but eukaryotic cell similar like that the Golgi apparatus which is present in a plants and animal eukaryotic cell, but which is except or absent in a sperm cell, or which is absent in a prokaryotic cell and RBC's cell. So the Golgi apparatus absent in a prokaryotes, RBCs and sperm cell, where this Golgi apparatus are present. But in some invertebrates or plant cells where the several small Golgi bodies are present, at that time the name is known as the dictyosomes. कधी कधी या गोल्जी ॲपरेटसलाच काय म्हणतो आपण, डिक्टिओसोम्स. तर शब्द आल्यानंतर लक्षात ठेवा, डिक्टिओसोम्स आर नोन ॲज द गोल्जी ॲपरेटस बिकॉज इन इनव्हर्टिब्रेट्स and in plant cell these are the several or numerous in number and they are having the small in size. That's why the name is known as the dictyosome. So Golgi apparatus is also known as the dictyosomes. So all these are the names of Golgi apparatus or Golgi bodies. This Golgi bodies is present inside the cytoplasm. जर आपण सेलचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर ॲनिमल सेलमध्ये सेंट्रली प्लेस्ड कोणता सेल ऑर्गेनेल आहे, centrally placed well membrane bounded nucleus is present, that is called as the nuclear membrane, and inside the nuclear membrane the part is present that is known as the nucleoplasm. Inside the nucleoplasm the chromatin bodies are present, so that is called as the chromatin material, where the nucleolus is present, and now that part is known as the nuclear pore and that cell organelle is known as the nucleus. हा कोणता सेल ऑर्गेनेल आहे, न्यूक्लियस, जो आपण नंतर डिटेल्स मध्ये पाहणार आहेत. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, पण जस्ट नियर द न्यूक्लियस वन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम पाहिली आपण, ज्याला काय म्हटलं, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. नाव जस्ट नियर द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम another one cell organelle is present, that is called as the Golgi apparatus. So Golgi apparatus is closely associated with the endoplasmic reticulum. For example, या ठिकाणी जर आपण न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं एक्सटेन्शन्स करून जे पाहिलेले सेल ऑर्गेनेल्स आहेत, ज्याला काय नाव दिलं आपण, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच्या असोसिएटेड किंवा जस्ट नियरर वन सेल ऑर्गेनेल इज प्रेझेंट, दॅट इज नोन एज द गोल्जी ॲपरेटस. गोल्जी ॲपरेटस स्ट्रक्चरली जर पाहिलं आपण, these are consist of again cisternae, but that cisternae which having the solon towards the end, and these are the convex and concave
in surface. So these are called as the Golgi apparatus. At the edges the vacuoles are present, and these are structurally it consists of vesicles, tubules and cisternae, similar like that. So that is known as the cell organelle. काय नाव आहे पाहायचं, याला काय म्हटलं आपण, that is called as the ER. Now this is known as the nucleus. Now just near the associated, कुणाच्या जवळ आहे, near the endoplasmic reticulum, the another one cell organelle is present. That cell organelle is known as the Golgi bodies किंवा Golgi apparatus. That is known as the cell organelle, which is the parts of endomembrane system. So structurally this Golgi complex, it consists of main 4 parts. First one is the cisternae. Second one, that is called as the vesicles. Third one, that is called as the tubules, and last one, that is known as the vacuoles. So all these are the 4 parts structurally present inside the Golgi bodies or Golgi apparatus. So these are also known as the Golgi bodies. So Golgi bodies under the electron microscope, it shows the structure, and structurally it consists of how many part? 4 part. Now one is the cisternae, second one is the vesicles, third one is the tubules, and last one is the vacuoles. So out of these, the first one, that is known as the cisternae. So what is a cisternae? So cisternaes are the elongated tubular parallelly arranged those part which is present in a convex or concave in surface, that is known as the cisternae. कुणाला म्हटलं सिस्टर्नी? द सिस्टर्नी इज अ elongated long tubular stack like part present in a near associated with the endoplasmic reticulum, that is known as the cisternae. Now this cisternae is present at the edges where the swollen part is present. Now these are differentiate from the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum च्या cisternae जर आपण पाहिलं तर edges ला ह्या कशा असतात, सेम elongated जो शेप आहे. पण जर आपण Golgi apparatus मधल्या cisternae पाहिल्या तर त्या cisternae च्या पॅरलली स्टॅक ऑफ कॉइन सारखे दिसतात, पण edges ला कशा असतात, त्या swollen असतात, and that is detached and to form the vesicles and vacuole. Now these cisternae differentiate from the cisternae of the endoplasmic reticulum. Now the inside the space is present, these are the unbranched, and this cisternae is which having the 2 face. Actually Golgi apparatus किंवा Golgi bodies which having the 2 surface, one is the convex and another one is the concave. Golgi apparatus मध्ये जो आपण हा सिस्टर्नीचा पार्ट जो आहे तो एजेसला काय दाखवला आपण, दॅट इज द सोलन पार्ट्स present just at the edges. मग एजेसच्या मध्ये जो हा फेस येतो, या फेसला काय म्हणतो आपण, द सोलन पार्ट प्रेझेंट ॲट द एजेस ऑफ द सिस्टर्नी अँड विच इज डिसोसिएटेड और रिलीज फ्रॉम द एजेस अँड टू फॉर्म द vesicles and which transfer the material inside the target organ or outside the cell during the secretions functions performed by that Golgi apparatus. So या Golgi apparatus च्या एजेस ला येणारे हे वेसिकल्स असतील किंवा व्हॅक्युल्स असतील, हे व्हॅक्युल्स कोणत्या साईडला असतात, टुवर्ड द कॉन्केव अँड टुवर्ड्स द एजेस. सो दॅट इज नोन ॲज द व्हॅक्युल्स ऑर व्हेसिकल. अँड हिअर द अनदर वन पार्ट इज प्रेझेंट, दॅट इज नोन ॲज द tubules, and that tubules which having the branched in nature, and that part is known as the tubules. So these are the parts of Golgi bodies. So how many parts of Golgi apparatus? 4 parts. Cisternae, they are arranged in this fashion, and now this face is known as the convex surface. हा surface कोणता आहे, convex surface, and now that is called like the concave. काय म्हणतो आपण याला, concave surface. So Golgi apparatus or cisternae of Golgi apparatus which having the 2 face, one is a convex and that surface they are present towards the nuclear membrane or present toward the nucleus. कॅरेक्टर लक्षात ठेवा, Golgi apparatusचा जो कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे जो कोणत्या साईडला असतो, टुवर्ड्स द nucleus, and the concave surface present towards the plasma membrane.
So Golgi apparatus which having the two surface, one is a कोणता आहे, that is called like the convex and another one is the concave. So concave surface present towards the plasma membrane and convex surface present toward the nucleus, and such type of arrangement of cisternae present in the Golgi apparatus we are seen in diagram. So पहा यांच्यामध्ये हा जो पार्ट्स आहे कोणता आहे मग हा convex. So the convex surface is also known as the cis phase. या फेसला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द सिस फेस और विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ फॉर्मिंग फेस. अल्टरनेटिव्ह नेम लक्षात ठेवा. द कॉन्व्हेक्स सरफेस इज प्रेझेंट टुवर्ड द न्यूक्लियस, दॅट कॉन्व्हेक्स सरफेस इज ऑल्सो नोन ॲज द सिस फेस अँड दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द फॉर्मिंग फेस. Now other one is the concave surface and that concave surface is also known as the trans phase and which is also known as a maturing phase. Now these are the two phase of Golgi apparatus. Golgi complex ला two phase कोणता म्हटलं आपण, one is the cis phase, another one is the trans phase. In other words forming phase and that is called like the maturing phase. Question झाला, Golgi complex it consists of how many phase? Two phase. One is the cis phase, another one is the trans phase. Cis phase is also known as the convex which is present towards the nucleus and trans phase which is present towards the plasma membrane. Now what is the function of cis phase? This cis phase which receives the material formed by the RER or endoplasmic reticulum, and that material they can transfer inside the Golgi apparatus for its modification, and whenever these substances it becomes modified and they can release from those phase, that phase is known as the trans phase. Simple. This endoplasmic reticulum whenever they are transfer their material through their vesicles, Golgi apparatus कडे ज्यावेळेस ते मटेरियल इनटेक केलं जातं त्यावेळेस या ठिकाणी जो कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे त्या कॉन्व्हेक्स सरफेस कडे इथं अटॅच कोण होतं, व्हेसिकल्स अटॅच होतात, आणि या व्हेसिकल्स अटॅच होऊन या व्हेसिकल्स मधलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल पास कुठं करतात, द मटेरियल और द सबस्टन्सेस और द केमिकल विच इज पास इनसाइड द, कुणामध्ये पास होतात ते inside the cisternae of Golgi apparatus. What is the cis phase? Cis phase of Golgi apparatus which having the receiving phase. Now these are also known as the forming phase, where the vesicles or vesicles of ER it becomes attached and to release the chemical, and that chemical it becomes modified, and whenever they get modified they can release from those phase, that phase is known as the trans phase. तो शब्द लक्षात ठेवा. Golgi apparatus काय करतो, सिक्रीशन कुणाचं करतं, केमिकल सबस्टन्सेसचं. जे केमिकल सबस्टन्सेसचं मॉडिफिकेशन करतो तो मॉडिफिकेशन करणारा कोण आहे, Golgi apparatus आहे. पण ते केमिकल्स कोण ट्रान्सफर करतं, तर केमिकल ट्रान्सफर करतो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. तर ते केमिकल्स कोणते आहेत लक्षात ठेवा. इथं दोन शब्द लक्षात ठेवा, सिस फेज, trans phase. Those phase which receive the material that is called like the cis phase, and after modification they can release outside the Golgi apparatus or they reaches up to the target part present inside the cytoplasm of cell or they can release outside the cell. Now these are also known as the secretion. So initially whenever this endoplasmic reticulum which perform the functions, माहिती आहेत आपल्याला कोणते functions आहेत पहा. फर्स्ट रफ endoplasmic reticulum which is take part in the protein synthesis due to the presence of ribosome. Whenever the endoplasmic reticulum which produce the protein due to the presence of ribosome present on the endoplasmic reticulum, and that protein they can transfer up to the cisternae of Golgi apparatus through its vesicle, that vesicle which having the protein.
एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचे जे व्हेसिकल्स आहेत त्यांच्या सिंथेसिस झालेलं जे प्रोटीन आहे, जे रायबोझोमनं किंवा रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमनं तयार केलं ते जे प्रोटीन्स आहे ते प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हेसिकलच्या फॉर्ममध्ये ते काय करतात, ट्रान्सफर करतात. हे व्हेसिकल जाऊन कुणाला अटॅच होतात, कॉन्व्हेक्स सरफेसला किंवा सिस फेसला अटॅच होतात आणि ते प्रोटीन याच्यामध्ये रिलीज केलं जातं आणि याच प्रोटीनचं मॉडिफिकेशन कोण करतं, तर मॉडिफिकेशन हा गोल्जी ॲपरेटस करतं. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी ॲपरेटस? It receives the protein through the vesicles, transfer from endoplasmic reticulum, and that protein it becomes get modified due to the presence of one of the cell organelle, that is the Golgi apparatus, and after the modification it can release through those phase. That phase is known as the transphase, or which is also known as the maturing phase. Now these are the modifications of protein which is synthesized by endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum and their function associated or coordinate with the Golgi apparatus. That's why they are work togetherly. That's why they are included in one membrane system that is called as the endomembrane system. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमनं प्रोटीन सिंथेसिस केलेला, लिपिड सिंथेसिस केलेला, दोन्ही पार्ट्स हा ट्रान्सफर कुणामध्ये केला, गोल्जी ॲपरेटस. कोणी केला, व्हेसिकल्सनं. कोणत्या पार्टला अटॅच झाला, सिस फेजला. रिसिव्ह केल्यानंतर मॉडिफाईड झाला आणि मॉडिफिकेशन केल्यानंतर जो इथून रिलीज करणारा पार्ट्स आहे, स्पेशली लक्षात ठेवा दोन्ही MCQ झालं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स विच सिक्रेट द टू प्रोटीन. वन इज अ glycoprotein and another one is the lipoprotein. So lipoprotein ॲक्च्युअली याला ग्लायकोलिपिड्स अँड ग्लायकोप्रोटीन्स असं म्हणतात. काय म्हणतो आपण याला, ग्लायकोलिपिड्स अँड these are the glycoproteins secreted by the Golgi apparatus. So what is the function of Golgi apparatus? Golgi apparatus to secrete the two chemicals. One is the glycoproteins and glycolipids. So glycoproteins and glycolipids, these are released from the transphase. Whenever these protein or lipid they can transfer from the endoplasmic reticulum through its vesicle, they can attach down the cis space and release inside the Golgi apparatus. This Golgi apparatus, this chemical it becomes modified and to produce the two types of chemical. One is the glycoproteins and glycolipids, and whenever the molecules it becomes modified, after that they can secrete or they can release through the phase. That phase is known as the transphase, or that is called as the maturing phase. And after the release of this glycoprotein and glycolipids, so these are the main components of कुणाचा components आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. स्टडी केला आपण पहा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये आपण फॉस्फोलिपिड बायलेयर म्हटलं तर फॉस्फोलिपिड बायलेयरमध्ये ग्लायकोप्रोटीन पण असतात आणि फॉस्फोलिपिड बायलेयरमध्ये त्या ठिकाणी ग्लायकोप्रोटीन्स पण प्रेझेंट आहेत. पुढे आपण अजून डिटेल्समध्ये पाहणार आहे की त्या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझममध्ये कार्बोहायड्रेटसुद्धा त्या ठिकाणी अटॅच आहे. पण मोस्टली आपण त्या ठिकाणी व्हेरियस रेशो जो पाहिला, 52% कोण आहे, प्रोटीन आहे, 40% कोण आहे, लिपिड, आणि सम अनदर मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. सो द नेम इज नोन एज द ग्लायको. आता या ठिकाणी जर क्वेश्चन्स विचारला, गोल्जी ॲपरेटस, व्हॉट इज द गोल्जी ॲपरेटस? Golgi apparatus is the parts of endomembrane system because they work togetherly associated with the another membrane system that is called as the endoplasmic reticulum, lysosomes and vacuole. So this Golgi complex was firstly discovered by Camillus Golgi. That's why the name is known as the Golgi apparatus. Now these are firstly observed in a nerve cell. nerve cell मध्ये पहिल्यांदा ऑब्झर्व केलं आणि कॅमेलोज नावाच्या सायंटिस्टने त्याला ऑब्झर्व केल्यामुळे त्याला डिस्कव्हरीमुळे त्यांचं नाव काय दिलं, गोल्जी ॲपरेटस किंवा त्याला गोल्गी बॉडीज. ज्या गोल्गी बॉडीज कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत, सायटोप्लाझम ऑफ बोथ प्लांट अँड ॲनिमल सेल विच इज अब्सेंट इन प्रोकॅरियोटिक सेल, स्पर्म सेल अँड आरबीसीज, यांच्यामध्ये फक्त तो अब्सेंट आहे. इन अदर सम प्लांट सेलमध्ये जर स्मॉल आणि न्यूमरस नंबर्स असतील आणि इनव्हर्टिब्रेट्समध्ये जर हे गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेव्हिअर और सेव्हरल और स्मॉल इन साइज असेल तर त्याला वर्ड काय म्हणतो आपण, डिक्टिओसोम्स. नाव स्ट्रक्चरली दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट, 4 पार्ट. फर्स्ट वन इज द
cisternae, second vesicle, third tubules, and last one is the vacuoles. The vacuoles and cisternae. Now the vacuoles or vesicle generally present toward the concave and edges of the cisternae. Cisternaes, these are parallelly arranged or one above other like the stack of parallel bundles, that is called like the cisternae. Now this structure of Golgi complex, it is present just near or associated with the endoplasmic reticulum. Now it consists of two phase. One is the cis phase, another one is the trans phase. Cis phase is also known as the convex and trans phase is also known as the concave. Cis phase present towards the nucleus and concave surface or trans phase present towards the plasma membrane. Whenever they perform the function, main function, secretion, which two molecules are properly secreted? First one is the glycoprotein and glycolipids are formed from the Golgi apparatus. But whenever they receive the material from the endoplasmic reticulum, whenever they are synthesized, the protein and lipids, पहिला आपण रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रोटीन्स तयार करतो, स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम लिपिड सिंथेसिस करतात. मग या प्रोटीन्स आणि लिपिडचं मॉडिफिकेशन करण्यासाठी जो सेल ऑर्गेनेल असतो, ज्या सेल ऑर्गेनेलला काय म्हणतो आपण? गोल्जी ॲपरेटस. मग यांच्यामध्ये जे असतो केमिकल्स रिसीव्ह करतो थ्रू द वेसिकल and they can attach toward the cis phase and it becomes modified, and whenever the modification of that proteins, glycoproteins and glycolipid, they can release outside the Golgi complex. It means that the secretion through the trans phase and they reaches up to the target organ present inside the cell or outside the cell. जिथं त्यांचं टार्गेट असेल तर त्या ठिकाणी ते केमिकल्स काय होतात? रिलीज. and that is the most essential for the formation of plasma membrane. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या कंपोनेंट मध्ये सुद्धा कोण येतो? हा ग्लायकोप्रोटीन अँड ग्लायकोलिपिड. Now these are the most essential cell organelle that is known as the Golgi apparatus. So Golgi apparatus is the parts of endomembrane system. तोच पार्ट्स आपण पाहतोय इन ब्रीफ डायग्राम. आता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे ज्याला म्हणलं Golgi apparatus, which is also known as the Golgi complex. Now these are the parts of endomembrane system. Actually this Golgi apparatus chemically modified the material within it and it released to the transport vesicles. Actual whenever the functions of Golgi apparatus or Golgi complex असं जर म्हटलं तर Golgi apparatus or this Golgi complex which chemically modifies the material within it and release it to the transport through the vesicle. Now that is called like the receive through the cis phase and transfer through the cis forming phase, that is called like the secretion. Actually आपण Golgi apparatus मध्ये जे secretionच्या तीन स्टेप सांगितलं, ज्यामधील फर्स्ट म्हटलं Golgi bodies receives the material from the ER through its cis phase. These materials are chemically modified by Golgi complex and that proteins that is known as the glycoprotein and glycolipids, these are the stored, and after that whenever the need, after chemical modification, third step, materials are packed in vesicles and these vesicles are pinched off from the trans phase of Golgi bodies and they can discharge inside the cell or outside the cell. Now these are the three steps takes place during the secretion. So most important functions of Golgi apparatus, that is called like the secretions. Actual या डायग्राम मध्ये आपण फेस हा पाहतोय, पण आपण लक्षात ठेवायचा आहे हा जो फेस असतो या फेसला काय म्हणतो आपण? सिस फेज. आणि ऍक्च्युअल हा कोणता आहे? ट्रान्स फेज. तो दोघांमध्ये कन्फ्युजन नका होऊन, तिथं डायग्रामॅटिकल तो इन्व्हर्टेड आपला पार्ट दिसतोय. तर यांच्यामधील दोन फेस ज्याला काय म्हटलं आपण? सिस फेज अँड ट्रान्स फेज. ऍक्च्युअली स्ट्रक्चरली दिस Golgi complex इट कन्सिस्ट ऑफ मेन फोर पार्ट्स. पहिला पण सिस्टर्नी आहे, त्यानंतर त्यांच्यामध्ये वेसिकल्स आहेत, त्यानंतर त्या ठिकाणी ट्युब्युल्स आहेत अँड अनदर वन इज द लार्ज व्हॅक्युअल्स. नाव दिस Golgi apparatus it becomes receives the chemicals, it means that protein and lipids received from the cis phase of vesicles transported by the endoplasmic reticulum, it get modified and that modifications of glycoprotein and glycolipid. खूप सारे वेळेस क्वेश्चन्स विचारला गेलेला आहे की एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हा जसं सिक्रिशन्स मध्ये ऍक्च्युअल सिंथेसिस प्रोटीनचं करतो, लिपिडचं, आणि त्यांचं मॉडिफिकेशन Golgi कॉम्प्लेक्स करतं. तर त्या प्रोटीनला किंवा लिपिडला काय म्हणतो आपण? ग्लायकोप्रोटीन ग्लायकोलिपिड्स. दीज आर द सिक्रिशन अँड रिमेनिंग प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स अँड लिपिड्स, दीज आर द स्टोरेड. दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ Golgi apparatus. ऍक्च्युअल Golgi apparatus मध्ये सिंथेसिस ऑफ
कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट होतं फ्रॉम द सिंपल शुगर. सिंपल शुगर ज्याला आपण ग्लुकोज म्हणतात, ज्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट तयार, हे सुद्धा कुठं होतं? गोल्जी ॲपरेटस. सो दिस गोल्जी ॲपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी लायसोसोम्स. पुढे पाहणार आहेत आपण यांच्या ज्या एजेस आहेत यांच्यापासून तिसरा सेल ऑर्गेनेल जो तयार होतं, ज्याला काय म्हणतो आपण? लायसोसोम्स. कारण ऍक्च्युअल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये फर्स्ट कोणता आहे? एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, ज्यांचं मटेरियल ट्रान्सपोर्टेशन कुठे झालं? गोल्जी ॲपरेटस. त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन सिक्रेशन झालं आणि हाच कुणाला फॉर्मेशन करतो? लायसोसोम. पण लायसोसोम हा थर्ड सेल ऑर्गेनेल आहे जो डिफरंट टाइप्स ऑफ हायड्रोलायटिक एन्झाईमचं स्टोरेज करतात, ज्याला सुसायडल बॅग म्हणतो आपण. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तो डिस्कस करणार आहेत. पण लायसोसोमचं फॉर्मेशन, प्रायमरी लायसोसोमचं फॉर्मेशन देखील कोण करतं? गोल्जी ॲपरेटस. सो दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ गोल्जी ॲपरेटस विच प्रोड्यूस द प्रायमरी लायसोसोम. This Golgi apparatus was firstly described by the neurologist in a nervous tissue by Camillus Golgis. केव्हा डिस्कवरी केली त्यांनी? 1890 मध्ये डिस्क्राइब केला त्यांनी, ज्यांना नर्व सेल किंवा न्यूरोलॉजिस्ट होते ते, आणि नर्व सेल मध्ये फर्स्ट त्यांनी डिस्कवरी केली, त्यामुळे त्यांना काय नाव दिलं? कॅमेलो गॉल्जी. कॅमेलो गॉल्जीज, गोल्जी ॲपरेटस, गोल्जी बॉडीज, डिक्टिओसोम. Now this Golgi complex whenever seen under the electron microscope, it shows the following parts. This Golgi complex consists of aggregations of few to several hundreds membrane bounded bodies forming either an array, assembly or simple flattened groups. पा यांच्यामध्ये हा जो पार्ट दिसतो आपण सेंट्रली प्लेस्ड, या सर्वांना काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड लाईक द सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्युब्युल्स, अँड दॅट इज नोन एज द, त्याला फर्स्ट पार्ट काय म्हटलं आपण? व्हॅक्युल्स. Now, whenever this Golgi complex seen under the electron microscope, that structure was firstly demonstrated or explained by the Dalton and Felix. Actual discover कुणी केला? कॅमेलस गॉल्जीनं. केव्हा केला? 1898 मध्ये. पण याचं जे अल्ट्रा स्ट्रक्चर आहे किंवा इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ मध्ये जे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब केलं, ते डिस्क्राइब करणारे दोन सायंटिस्ट, ज्यांचं नाव काय? डाल्टन अँड फेलिक्स. सो डाल्टन अँड फेलिक्सनं गोल्जी ॲपरेटसचं इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर हे एक्सप्लेन केलं आहे. तर हाही पार्ट इथं लक्षात ठेवा. दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स whenever seen under the electron microscope, that structure is known as the ultra structure, and this ultra structure was firstly explained by the Dalton and Felix in 1954. So these are the contribution of two scientists about the Golgi apparatus. So this Golgi apparatus initially ultrastructurally it consists of इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ मधला ऍक्च्युअल हा डायग्रामॅटिक स्ट्रक्चर आहे, ज्यांच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये पाहिलं तर यांच्यामध्ये फ्लॅटेन्ड सॅक्युल्स शब्द वापरला. सॅक्युल्स मीन्स सिस्टर्नी, अँड दे मे बी स्मॉल ट्युब्युल्स और वेसिकल्स. पा सिस्टर्नी आहेत, इथं पॅरलल इकडल्या साईडला ट्युब्युल्स आहेत, त्यानंतर वेसिकल्स आहेत आणि व्हॅक्युल्स आहेत. ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, कुणाचे पार्ट्स आहेत हे? सर्व पार्ट्स गोल्जी ॲपरेटसला. आणि केव्हा दिसतात ते? अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द गोल्जी ॲपरेटस. सो दिस गोल्जी ॲपरेटस इट कन्सिस्ट ऑफ टू फेस. वन इज द, कोणते फेस पाहिला आपण? सिस फेस अँड ट्रान्सफेज. ऍक्च्युअल हा फेज कोणता झाला? सिस फेज. याला काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफेज. सिस फेज कडून काय रिसीव्ह करतो आपण? प्रोटीन्स अँड लिपिड्स synthesized by the ER and SER. They can transfer inside the Golgi apparatus through the vesicles and they get modified inside the Golgi complex and they can release outside through the transphase. That is called as the Golgi apparatus. तो Golgi apparatus चे किंवा Golgi apparatus चे मेन कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. इथं हा तुमचा सेल ऑर्गेनेल सेकंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमचा कंप्लीट झालाय. रिमेनिंग थर्ड सेल ऑर्गेनेल दॅट इज नोन एज द लायसोसोम. हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतोय. ओके, थँक्यू.